أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Recording in progress. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan, Brother Rizvi. Brother Rizvi is one of the coordinators for United Sri Lankan Muslim Council of Canada as well. And while we have already streaming this meeting live on YouTube stream as well, I see most of them have come on YouTube live instead of Zoom link. So in the meantime, inshallah, let me introduce one of our pioneers from Sri Lanka who moved into Canada in 1960s, and a legend, Captain Aga Bari, to welcome all. Assalamu alaikum, Uncle Bari. You have to unmute yourself. Bari, Uncle. Yeah. Alhamdulillah. Jazakallah. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illa al-Qareem. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Thank you, Faisal, for letting me to say a few words on behalf of USLMC. Alhamdulillah, I'm sure both Honorable Marikkar and Mujibur are here already, joined us through Zoom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I take this opportunity to welcome both Honorable Mujibur Rahman and Honorable Marikkar to this virtual meeting organized by the United Sri Lanka Muslim Council of Canada. It is indeed a great privilege for me to welcome you because you all need no introduction. So I'm sure most of us know you and you all know most of us. It has been a pleasure welcoming, greeting you all and meeting you all through Zoom meeting. Alhamdulillah. This is a platform organized by USLMC, which is the United Front of all Sri Lankan Muslim Association in Canada. It's a great achievement by USLMC. It shows the strength of our Sri Lankan Muslims. As you all know, we have over 3 million Sri Lankans living abroad. And even if you take 10%, it's about 300,000 Sri Lankan Muslims living abroad. And in Canada, we have over 200,000 Sri Lankans living. And even if you take 10%, it's about 20,000. Alhamdulillah, most of them live in Toronto, and none of us left the country. We have to
No, none of us left the country. We left the country because of the situation. Because I left Sri Lanka in 1960s because of situation at that time. I had been a government servant, private sector. I've been an engineer working in the government, but we could not administer at that time, unfortunately, by the introduction of singular. So this forced us to leave. And most of us, even today, people are leaving not because they like to leave, because of the situation. So I'm sure you both honorable members will going to praise us the situation, and we like to get this situation back to normal as before, so that we all can be back in Sri Lanka living in peace. So we will be very glad to hear from the members of Parliament what are the revenues that we will have so that we can get back. Most of the Sri Lankan living here in Canada, we like our mother country. Not that we don't like, we like our country. We like to serve the country. That's why we are even inviting most of the people to come over here, give us lecture, praise us, and so on and so forth. So inshallah, I hope the young members of the parliament like you all take the right step to bring the country back to normal, and we will live in peace, inshallah. So on behalf of the people expected living here, I'm going to welcome you once again. Thank you so much for accepting our invitation, appearing on this Zoom meeting. Jazakallah, Faisal, for organizing this great meeting. And we need more of this so that we will be appraised what's going on in Sri Lanka so that we can keep up with it. Jazakallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan, Uncle Bahari. We really appreciate your participating in this meeting as well. And this is a series of meetings that we are conducting. So in the future, we'll be having more meetings with the parliament members and the prominent characters in Sri Lanka. So without further ado, let me introduce myself. My name is Faisal Muhammad Nazir, and human rights defender and coordinator of United Sri Lankan Muslim Community of Muslim Council of Canada. And let me cordially invite everyone who has been joined us in Facebook and YouTube as well as in Zoom forum. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. கலந்து கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்கும் சலாமும் and USLMCC சார்பாக எல்லாரையும் சார்பாக நாங்கள் வரவேற்கிறோம். Aibuan, except Sri Lanka Muslim Council venue, Canada venue. Prime Minister සහභාගී සිටින සැමටම බොහොමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම අපේ Mujibur Rahman ඇමතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී SM Marikkar මන්ත්‍රීතුමා දෙන්නම ඒගොල්ලන්ගේ දෙපළගේ බොහොම ටයිට් ෂෙඩියුල් එකකින් ඒ දෙපළටම අද ගෙවල් දෙකක් SM Marikkar මහත්මයාට මාර්ග දෙකකුයි Mujibur Rahman already මවුගේ ඉන්නේ දැන්. අපි පුළුවන් තරම් අපි ඒක කනෙක්ට් කරගන්න බලමු ඉන්ෂාල්ලා. Honorable SM Marikkar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Still you don't thank have you thank you for inviting me after a heavy day. Yeah, you proceeded. Yeah, go ahead. It's your turn, and we would like to. What are you all expecting me to get what kind of information? Yeah, the information is actually we have. I mean, up to the last Parliament session that you have spoken, we have most of our people follow your videos, and sometimes some of them they watch you live when you're speaking in the Parliament. We really appreciate, especially you part of the core committee as well.
And recent past, we have seen a lot of corruption and bribes has been come out. So we would like to hear from being a COPE member. We would like to hear something from you. And let me say that in Sinhalese as well, because some of the participants would like to hear it in Sinhalese as well. And I know that your Sinhalese is very good, and we like to hear a little bit of your Sinhalese speech what you do in the parliament as well. මේ අවස්ථාවේදී මම අතිගරු ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කා මහතාගෙන් විමසන්න කැමති කෝපා කමිටුවේ ප්‍රබල සමාජිකයෙක් වශයෙන් අපි මෑතකදී දැක්ක ගොඩක් භූෂණ වංචා කෝපා කමිටුවෙන් එලි කරලා තිබුණා. ඒකෙන් ඒව වලින් කොයිතරම් දුරට සාර්ථකයිද ඒව නඩු මාර්ගයට පිවිසෙන්න ඒකට සම්බන්ධ කට්ටිය actions ගන්න. ඒ කියන්නේ එස්.එම්. මරික්කා මහතාගෙන් අපි විමසන්න කැමතියි. Go ahead, Mr. Marikkar. Yeah, walaikum salam. Thank you very much. The COPE committee's main duty is to investigate the Auditor General's report about the government institutions, right? So, in normally, Auditor General, the government institution has to submit the audit report to the Auditor General after the financial year. Most of the these institutions have not submitted the financial report for the many years. So that is why the corruptions are not coming out. Actually, a lot of people speak about the politicians' corruption. What I can see is my pure observation is the government sector officials' corruptions are more far ahead than the politicians' corruption. I must say that. And now the situation is COPE committee. Rather than not investigating the past, what is happening in currently in these institutions, whether when you're buying oil, gas, or many construction or whatever. So we are trying to minimize and reduce these corruptions by getting them on time without waiting till the financial report comes. So even recently, I have requested few meetings with the Litrogas company and Ceylon Petroleum Corporation. I think we had about 1 or 2 meetings with the Litrogas, and we are going to have another meeting next week about the current ongoing tender, right? So I think now COPE is very actively investigating the current situation while having the past financial years. And I must say, COPE committee doesn't have any judicial powers, but irrespective of that, main duty is to investigate this and report into the parliament. From that only, they will have to take the necessary action. Now we are in a process to change these laws where the COPE committee can directly recommend for the whatever the investigations or the judicial action to the Attorney General and other relative authorities. I think we have to change that some parliamentary laws. So that is under process. Thank you very much. When it's come to the COPE, that is the situation. Okay. So far, have been taken any action in the courts with any of these cases have been identified from the COPE? Actually, a few cases are there, but as I said, COPE can't take the direct actions. What COPE can do is to find out the issues and give the recommendation to the parliament. Then onwards only it should be moved. Okay, thank you very much. And my other question is the same question I'll be going to ask from Honorable Mujibur Rahman as well. It's a common question. It's one of the questions has been like since 2019, the Easter bombing, right? So since the opposition, we have seen most of the MPs have been highlighting and questioning about, especially Mujibur Rahman was mentioning about
Pulastani Mahendran, who's in India as well as, but except one or few people, I don't see much of them. Most of the oppositions are talking about the scope, not the scope, sorry, the Easter attack and what process has been going on. Do you like to say anything about it? Yeah, actually, after the 2019, I'm a person who's dealing with all the community, right? So I do understand the other side of feelings as well. And where I'm representing Kolonava, most of the bomb blasts were there, right? So it was a very sensitive issues among the communities. So we had to be very carefully handled, and at the same time we have to be secure the community. So we have been fighting for the justice during that season. After that, everybody thought the proper investigation will happen after changing the government. But what my honest opinion is, at the moment the proper investigation is happening, or I doubt. But at the same time, I can say one happiest thing is now, with the current situation in the country, no racism is there anymore much. Maybe one or two isolated cases are there, but now even the most of the singular communities are thinking, so they got so they don't be they have doubt about what they believed earlier, right? And they realized the united Sri Lanka among these communities, religious, even I would say today also I went for a few meetings in Maharagama. Yesterday I went for Ratmalahana. See, I can see the differences with their faces, attitude, the behaviors. So that is, I'm very much happy about that. In the other side, that our leader has given the promise to the Archbishop as well, that when the government change happens, since we don't have any authority now, there will be a proper investigation, because truth must come out, and also the justice should happen. So I can see the process is not going properly at the moment. Thank you. And my other question is about the economical situation in Sri Lanka right now, right? So most of the scholars, the economic people, what they're saying is, until you have a stability on this government, you can't have a proper economical growth in the country. So what's your opinion about my personal view is, economic crisis is, though the accused are not there, it doesn't mean problems are solved, right? So tourist has started to come, and the tourist revenue is little bit increasing, as well as the foreign remittance, but no foreign direct investments is coming, and also future for the future business they have not taken any steps. But and at the same time, I myself as a CEO of the private sector, I can understand what is happening in the economy. I don't think if the country is moving in this way without taking the proper action, the financial establishment won't come. And also debt restructuring, also I think government has messed up. But this is not a political thing. I think when the president comes and says at parliament that I am like a Hitler, then I saw the American President Joe Biden, what he wrote about Hitler in his tweet in 2 days before. So I think what country needs is international communities, in the sense IMF, World Bank, ADB, everything. Everybody is, they want to know if the government have the mandate of Sri Lanka, and the political establishment, and also the future plan to come out from this. How they are going to increase the government revenue only from the tax and the selling, or new arenas are we going to touch, like the educational, the tourism, medical tourism. There are many areas. So what I can say is, they are only trying to depending from the restructuring and the borrowing, and put in the more and more taxes. Now with the indirect taxes, tax percentage has gone up to the 80% again. So what I feel is, while we are discussing with the international banks and other financial institutions to restructure and for our loans,
but at the same time, to increase the government revenue, we have to look at the new arenas. So we have to take the necessary steps there, and also we have to give the guarantee to those even to the human rights. First time they have accused in Sri Lanka, right, for the financial corruption. So we have to give a proper recommendation that the government will take the necessary action against the corruption. But I don't think the way President presented the budget in the parliament, things are moving to take the actions against on them. So the loss of confidence is the biggest problem in restructuring and the establishment of the Sri Lankan economy. And I do believe if this continues and the restructuring is getting more late, we will go to the third level crisis, which is the industries are going to collapse. If so, it will take whoever comes, right? We or anybody or any expert comes, it will take another 10 to 15 years to back to normal. But still we have a time, right? So where if we take the proper measures and the action, within 2 to 3 years time, we can be normalized, not any development, but normalize the country where we were. Jazakallah, Marikkar. And one more question that has been asked on the Facebook. It's related to the same topic that we've been discussing. And recently, like in 4 days, the third reading of the budget is coming up in the parliament, right? So I know the last 2 readings were approved from the parliament. So we know that the opposition doesn't want to approve this budget. My question is, what kind of a campaign, what kind of a theory that you have followed to defeat this budget? And once this budget is defeated, then they have to go for compelled to go for an election. Will you please explain about that, Marikkar? First thing is, if the budget defeated, government won't dissolve. There is no election. Only the cabinet will dissolve, and then president has to appoint a prime minister who has the majority of the parliament, right? So if we even defeat, there won't be any election or government parliament dissolution, right? And also now they have about 121 to 122, right? And TNA is I think at the third reading also they will be abstained, right? So I don't think that we can defeat the budget, honestly speaking, but our numbers will be increasing maximum up to 85. But political stability won't be there. And at the same time, just after 2-3 days from the budget, according to the legal parameters, the election commission has to call the local government election. So with that, whoever will be irrelevant, I think there will be a parliament election after the local government, because anyway with that result, it is pushing to the general election where people have to give their mandate. So I think we are heading for the election. Whether we like it or not, we will have to go for that. Thank you, Marikkar. And there's another question in Sinhalese. He's asking, Patigaru Parliament Mantri Marikkar Metumani Pasudina Tudinekata Pere Tajima Vatagan Mathagati Parliament Wedi Kalakatave. වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ගැන මොකුත් කියන්න තියෙනවද කියලා අහනවා. ඔව් කජිමාවත්ත ගිනි ගත්තාම මම එතනට ගියා. ජනාධිපතිතුමා එතකොට රට ඉඳලා මේක ගැන ලොකු කැම්පේන් එකක් කරා. ඊට පස්සේ මම UD එකත් එක්ක එතන ඉඳලා කතා කරාමත් ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ ගැන රිපෝට් එකක් හොයනවා කියලා, රිපෝට් එකක් කෝල් කරලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ නැවත ඒ ජනතාවගේ ඉල්ලීම පිට මම එතනට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් බැලුවා. දවස් 3යි අයට කන්න දීලා තිබ්බේ. ප්‍රජාශාලාවේ තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අනවසරෙන් ඉන්න බව ඇත්ත. චෝදනාවකුත් තියෙනවා ඒගොල්ලෝම ගිනි තියාගත්ත කියලා. ඒක ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන්, බොරු වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ මූලික අයිතියක් තමයි ජීවත් වීමේ අයිතිය. එතකොට මම එතන ඉඳන් ජනාධිපතිතුමාට කතා කරා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන විදියත් මම එයාට කිව්වා. මොකද කජීමාවත්තට එහා පැත්තේ හේනමුල්ල ෆ්ලැට් එකේ අලුතෙන් හදපු ගෙවල් තියෙනවා 360 ගානක්. ඒක අපේ ආණ්ඩුවෙත් තමයි හැදුවේ.
ඒක තාම UD එකෙන් දීලා නැහැ. මම ඉතින් ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා මේ මිනිසුන්ට කන්න දීලත් නැහැ, කුණු ටිකස් කරලත් නැහැ, තාම ප්‍රජාශාලාවේ තියෙන විසඳුමක් නැහැ. එතකොට මේ මිනිස්සු පාරට බහයි කියලා මම කිව්වා මෙතුමා කිව්වා මට නෑ ඒක ඒව කරන්න එපා මේ ඔය ආවිල්ලා මාව හම්බෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේදී කියලා මම කතා කරේ සෙනසුරාදා දවසක අඟහරුවාද එන්න කියලා. ඉතින් මම ලියුමකුත් හදාගෙන විසඳුමත් ලියලා දීලම ගිහලා එතුමා මුණ ගැහිලා දේශපාලනයේ පැත්තකින් තියලා මේ ජනතාවට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕන හින්දා මම කොහොම මෙන්න මෙතන ගෙවල් තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි පේමන්ට් මෙතඩ් එක මාසෙකට 8000 ගාණක් ගෙවන්න ඕන UD එකට මේ ගෙවල් ටික දෙන්න කියන්න මේ පිච්චිච්ච ගෙවල් 78ට අමතරව තව 200 ගාණක් තියෙනවා. එතකොට මේ ගෙවල් ටික දීලා මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න කියලා මම කෝ ඔබතුමා ඕන නම් UD එකත් එක්ක මීටිමත් දාන්න කියලා. එතකොට එතුමා මීටිමත් දාන්නම් කියලා එතුමාගේ ලේකම් මේ ආසුමාර සිංහට ලියුමක් දුන්නා මගේ ලියුම. ඊට පස්සේ ආසුමාර සිංහට මම කෝල් 4ක් දීලා තියෙනවා. අද වෙනකම් මීටිම ෆික්ස් කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම ඒක පාර්ලිමේන්තුවේදී එතකොට මොකද එයාගේ මාධ්‍යංශයෙන් ඕවා මොනිටර් කරන හින්දා ඒක කිව්වා. ඒ රෙස්පොන්ඩ් එක ගන්න නැත්නම් ඒ ජනතාවත් එක්ක මම පාරට බහිනවා. මොකද විසඳුම පේන්න තියෙද්දි නොකරන එක අවසනාවක්. දැන් හදපු ගෙවල් නැත්තම් කාලයක් ගන්න එක සාධාරණයි. දැන් හදපු ගෙවල් තියෙනවා. ඒ මිනිස්සුත් කැමති රුපියල් 8000 ගානේ මාසෙකට අවුරුදු 30කට ගෙවන්න. ඒ විසඳුම තියෙද්දි අකාර්යක්ෂමභාවය සහ උමනාව නැතිකම හින්දා තමයි මේක කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට විසඳුමක් නොලැබුණොත් දරදඬු තීරණයකට යන්න වෙයි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒත් එක්කම සිංහලෙන් මරිකා මැතිතුමා නැවතත් ජාතිවාදය එසවීමේ ලකුණු තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්න කෙනෙක් අහනවා. ජාතිවාදය රස්සාවක් හැටියට කරපු අය ඉතින් ඒ වගේ එක දේවල් කරන්න උත්සාහ කරයි. නමුත් බෞද්ධ සිංහල ජනතාවට දැන් ඇත්ත තේරිලා තියෙන්නේ රැල්ලට රැවටුණා කියලා. දැන් ඉතින් වද පැටි ගැන කතා කරන්නත් බෑ, වද බෙහෙත් ගැන කතා කරන්නත් බෑ. ඇත්ත තේරිලා තියෙන්නේ බඩගින්න ඉන්න හරි ඕනයි කියපු මිනිස්සුන්ට ඉන්න හරි රටක් ඕනයි කියපු මිනිස්සුන්ට බඩගින්න තරම දැන් තේරිලා තියෙන්නේ. ඒක බොහෝ සිංහල පැතිවලට යනකොට මට හොඳට තේරෙනවා විශේෂයෙන් මගේ ආසනයේ මුල් ඒරියාවෙන් පටන් ගත්තාම ඉතින් අර රස්සාවට ජාතිවාදය කරපු කට්ටිය එක දේවල් දායි විවිධ ව්‍යාපෘති වලට සල්ලි වලට. නමුත් බහුතර ජනතාවගේ එහෙම එකක් පේන්නේ නැහැ සා මම හිතනවා නැවත අවුරුදු දෙක තුනකට වක්වත් ජාතිවාදයට ඔලුව උස්සන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ අඩුම වශයෙන්. මෑතකදී දැන් නාගානන්ද පොඩිතුවක්කුයි චිරන්ත අමරසිංහ කියන දෙපළ ගාලුමෝදර විරෝධතාවයක ඉඳෙද්දී එතන මුස්ලිම් පුද්ගලෙක් ඔරුගොඩවත් ඉඳලා කියලා පොලිසියත් එක්ක ඇවිල්ලා පාර දීමකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක මම දැක්කේ නැහැ. නමුත් මේ පොඩි isolated cases තියෙනවා. මොකද මෙතන මේ විවිධ NGOත් එක්ක ගනුදෙනු කරන විවිධ ව්‍යාපෘති වලට විවිධ පුද්ගලික ඇජෙන්ඩා වල කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒවා රටේ ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. නමුත් මම රට පැත්තෙන් කිව්වේ in generally එහෙම ජාතිවාදයක් ලංකාවේ ඇතුලේ දැනට නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ මේ දැන් මිනිස්සු ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි මෙච්චර පරිප්පුවක් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක මොකද මිනිසුන්ට උදේ ඉඳන් නැගිට්ටුවල ඉඳන් රාය වෙනකම් ප්‍රශ්න, මානසික ප්‍රශ්නක් තියෙනවා, ආර්ථික ප්‍රශ්නක් තියෙනවා, ගේ ඇතුලේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා, දැන් ළමයි ඉස්කෝලේ යවන්නත් බැරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද දැන් ඒවායේ බැරෑරුම්කම දැන් තමයි තේරලා තියෙන නිසා ජාතිවාදයට වැඩි ගොඩක් දේවල් මේ මිනිසුන්ට තියෙනවා මේ දැන් කරගන්න. මම හිතන්නේ එහෙම එකක් එයි කියලා ඉවරලා සහ මම එක පොරොන්දුවක් දෙනවා. අපි ආණ්ඩුවක් ගත්තාම ජාතිවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කරලා දාන නීති අනිවාර්යෙන් ගේනවා. ඒක අපේ නායකතුමා අපි එකකින් වෙලා තියෙනවා. ටේට් ස්පීච් පනතන ගේනවා අනිවාර්යෙන්ම අපි. සුතිය ඒ ප්‍රශ්නය පුද්ගලයා Facebook එකේ අහගෙන ඉන්නවා නම් ඔහුට පිළිතුරක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා විශ්වාස කරනවා. And the next question is Honorable Marikkar. It's about the election. I think the Pradesh Sabha election is coming up, right? So. Yeah. So you know that I mean we really appreciate that your time and your and Honorable Mujibur Rahman's time that you've been spending. I mean on behalf of the Canadian Muslim community. Though you know that we are not going to be voting, and still we can and whatever we can make some influence in there, right? So, but still we appreciate your time and effort. And the question is about the upcoming elections. So what sort of plan and what is your expectation? What sort of majority did you be expecting
to have, inshallah. Inshallah, we will be winning. We can't explain the political strategy since the election has not called yet, right? But according to the research and the way we are organizing among the public, I can give you a guarantee that we are going to win. Linkay Mandardino, Honorable Marikkar. Mujibur. Hello. Can you come online already? Yeah, you can join. I have sent you the link. Since he has joined, you can ask more details from him. So yeah, so let me leave. before we let you go, Honorable Marikkar. So we see whether we have any other questions from the public, inshallah. Whoever is in the Zoom, So in YouTube, as well as if any questions are there, you can contact me. Then I'll join. Contact you again. Yeah. Anyway, thank you for inviting me to join for this meeting, and we will have more and more healthy discussion in future. And please do not hesitate to contact if you need any more details further. Definitely, we really appreciate and your concern and your love of our motherland, and your voicing up from our community and the rest of the whole community. And you are the people who are with the community as well. So you are the people who can at least come to the street without any fear. We really appreciate that. We really respect you, Honorable Marikkar. Jazakallah khair. Thank you very much. Thank you very much again, and Assalamu alaikum. Walaikum salam. One more question. You'll be free. There's one more question. Yeah. And that question is asked from a person called Rahman, and he's asking, have we done anything during this COVID janazas who've been buried? Any claims? Any claims have been given to them? This during the COVID janaza, everybody he also mentioned that there is a lot of cases that have been filed in the petition for. During the forcible cremation time, myself and Mujibur Rahman, including other members, we were fighting because of our continuous fight. Only we had to fight, and because of that only we got. Even though after we losing many bodies for forcible cremation, we won it. Now, actually, we have been fighting that we have to take the action. Even last week, Mujibur Rahman raised this again in Parliament. I think he will be able to give more answers. But I must say, because of our fight only, we got it. Otherwise, the way when the racism and the ethnic issues, they would have not given. So, but we were continuously fighting, and at last we got it. But we had to take the action against for the unscientific forcible cremation. Okay, thank you very much, Honorable Marikkar. So if there's any more questions, I'll get in touch with you again. Inshallah. Inshallah. Okay. Thank you very much. Assalamu alaikum. United Sri Lankan Muslim Council, Jazakallah khair. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum salam. So, MP Rahman, he just came online. I don't know. I think he got disconnected again. Assalamu alaikum. Honorable Mujibur Rahman.
line. Assalamu alaikum, Honorable Mujibur Rahman. You have to unmute yourself. You have to unmute. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. And Sorry, மன்னிச்சு கொள்ளணும், நான் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன். அதுதான் உங்களுக்கு இப்ப பேசணுமா? மேல நான் பேருவல்ல இருக்கிறேன். ஒரு வீடியோ ஆன் ஆகுதா இல்லையா? பேசல வீடியோ ஆன் பண்ணலாமா உங்களுக்கு? வீடியோ இப்போ ஒண்ணாவே இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன வீடியோ ஆன் தானே? விளங்குது இல்லையா? Hello. Yeah. Okay. Oh. Assalamu alaikum, Honorable Mujibur Rahman. Thank you for joining on behalf of United Sri Lankan Canada. Gomstuti Sabagi Unata, Obey Mogulgat Yagan meeting a Sabagan. Okay. Again. Obramuki under the end of a Prashna and calling a page Janata. Okay. The Tamuling when you're facing an alarm, single facing an alarm. பிரச்சனை எல்லாம் கேளுங்க. அதுக்கு பிறகு சொல்றேன் என்ன சொல்லணும். First of all, now the same question I want to take on Mujibur, maybe the same Marikkar to get the same question about the first Easter bombing and the common questions are created to after the Easter attack. Now I tell him Parliament so many instances நீங்க பேசிக்கிறீங்க. இப்ப கிட்டத்தலையும் the Palestinian Mahindran அந்த சாரா ஜஸ்மின் இதை பத்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. ஆனா as oppositions நாங்க பார்த்தோம் இல்ல உங்களை மறைக்கான ரெண்டு மூணு எம்பிஸ் தவிர வேற யாரும் இந்த பொம்மை பத்தி பதுக்கிட்டாங்க. இப்ப இன்க்ளூடிங் தி opposition leader சஜித் பிரேமதாஸ் வரைக்கும். அதை பத்தி என்ன தெரியுமா? அதை பத்தி என்ன இல்ல இப்ப உங்களுடைய இந்த டிவி ப்ரோக்ராம் அந்த விஷயத்தையா இல்ல அத சொல்ல இருக்குமே என்னன்னா, இப்ப நார்மலா எல்லாரும் இதை பத்தி தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தவங்க தான். ஆனா நாட்டுல எங்களுக்கு தெரியும் அரசியல் ரீதியா ஒரு காலத்துக்கு ஒரு சூழ்நிலை மாறி கொண்டு வாரு. உண்மையா இப்ப ஈஸ்டர் பாம் விஷயத்த பேசின 2 பேரு அரசாங்கத்தோட இணைந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. கடந்த காலத்துல அவங்க முன்னிறமா இருந்து பேசினாங்க எங்களோட சேர்ந்து. அவர்கள் இப்ப அரசாங்கத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அதே போல நாட்டுடைய அரசியலுடைய நிலைமை மாறிக்கொண்டு வந்தது உங்களுக்கு தெரியும். அரகலே விஷயத்தை முன்வைத்துக் கொண்டு கோட்டாபய ராஜபக்சவுடைய ராஜினாமம், இப்படி பல விஷயங்கள் நடந்ததால இந்த ஈஸ்டர் பொம் சம்பந்தமா விடயங்கள் கொஞ்சம் அடிக்கி போய்த்திருந்தது. அது உண்மைதான். நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் வரக்கூடிய காலத்துல மீண்டும் அந்த விஷயத்தை வெளியே எடுத்து அதுக்கு நியாயத்தை நடத்த வேண்டும். And the same time, the opposition leader Sajid Premadas பத்தி எதுவும் கதைக்குதான் நான் பார்த்ததில்லை. அதை பத்தி எதுவும் அவருடைய ஒப்பீனியன்? சஜித் பிரேமதாஸ் ஈஸ்டர் பாம்பை பத்தி கதைக்கிறது பெருசா ஈஸ்டர் பாம் சம்பந்தம் இல்ல ஈஸ்டர் பாம் அது உண்மையா அவர் கடந்த வாரம் எங்களுடைய நீர்கொழும்புல நடந்த எங்களுடைய கட்சி கூட்டத்திலே அவரு சொன்னாரு, எங்களுடைய அரசாங்கத்தின் கீழ் மீண்டும் இந்த விசாரணைகளை செய்யறதுக்கு நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறது. அதனால அதுல கருத்து வேறுபாடு ஒன்று இல்லை. நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறது அரசாங்கம் எங்களுடைய அரசாங்கத்தின் கீழ் இந்த ஈஸ்டர் பாம்புக்குள்ள நடந்த அநியாயத்தை பற்றி சாதாரணமா ஒரு விசாரணை செய்து அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும்.
அதுல சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் உறுதியா இருக்கிறார். நன்றி முஜிபுர். அடுத்த கேள்வி வந்து சிங்களத்தில் இருக்குது. එකෙක් වෙන දූෂණ හා අක්‍රමිකතාවන් එරෙහි පාර්ලිමේන්තුවේ හඬක් නගන මුජිබුර් රහමාන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබලාගේ ආණ්ඩුවක් ආපු දවසක මොකද්ද ගන්න ප්‍රතිපත්තිය, මොකද්ද ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තියෙනවද කියන එක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ දැන් අපි පෞද්ගලික සුමානේ එළිදැක්වුවා. අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ දූෂණයට සම්බන්ධ අයට දඬුවම් දෙන්න අලුත් නීති රීති ගේන්න පක්ෂයේ මාලේකම්තුමා අලුත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරලා ආණ්ඩුවට කියනවා අපි මේක සම්මත කරගන්න කියලා. ඒ වගේම විදේශීය රටවල් වල මේ ලංකාවේ හොරකම් කරපු මුදල් ඒ වගේම වත්කම් ඒවා හංගගෙන ඉන්නවා නම් ඒවා මේ රටට ගේන්න ඕනේ නීති අලුතෙන් ගෙනල්ලා ඒවා සම්මත කරගන්න ඕනේ කියනත් අදහසක් තිබෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රජයක් යටතේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එන අලුත් නීති රීති යටතේ දැනට මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන වංචා දූෂණ සම්බන්ධවමුත් අපි නීති රීති අපි මේ ඒවට අපි දඬුවම් ලබා දෙන්නත් ඒ වගේම ඉදිරි කාලයේදී ඒවා වළක්වා ගන්න පුළුවන් අලුත් නීති රීති හඳුන්වලා දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මෑතකදී අපි කවුරුත් දැක්ක පාර්ලිමේන්තුවේදී ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඊට පස්සේ අරගල කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ හිටි ගමන් මේ සතියක් විතර උඩදී බැසිල් රාජපක්ෂ නැවත ලංකාවට ආවන් පස්සේ අපිට පේනවා මෙයාගේ ජනාධිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකාරකම් යම් තාක් විදියට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන මොකක්ද කියන්න තියෙනවද මන්ත්‍රීතුමා? මෙහෙමයි දැන් ජනාධිපතිතුමා බලයට ආවේ මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ කණ්ඩායමේ සහයෝගයෙන්. ඒතුමාගේ වගකීම තමයි ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන එක. ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තමයි ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා එයාගේ දේවල් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ ඔය ජනාධිපතිතුමා කියන දේවල් හරියයි කියලා. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම පහළ මට්ටමේ ජනතාවගේ මතය වෙනස්. ඒ හින්දා ජනතාව ඉන්නේ මේ දූෂණ ක්‍රමය හා මේ දූෂණ වලට සම්බන්ධ වෙච්ච දේශපාලඥයින් ඒ වගේම රට මෙවැනි තත්ත්වයකට පත් කරපු ඒ දේශපාලඥයන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කියන අදහස. නමුත් ජනාධිපතිතුමා ඒ අදහසේ නැහැ. එයා ඉන්නේ අදහස තමයි මේ දූෂිතයන් බේරා ගැනීමේ අදහසේ තමයි ඉන්නේ. මම හිතනවා ඉදිරියේදී රටේ තත්ත්වය අනිවාර්යෙන්ම ජනතාව මේවට විරුද්ධව නැගී සිටී. ඒ වගේම මැතිවරණයකදී මේ ගැන ප්‍රතිඵල අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ජනතාවගේ ආකල්පය මොකක්ද කියලා. ඒත් එක්කම කියනවා දැන් අපේ ශාසනීය නිදහස නැති කරලා තින්නේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරලා පළපාලි කරන්න බෑ, උද්ඝෝෂණ කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන්ද පෞද්ගලිකව? එහෙම මිනිස්සු ඒවට එහෙම කරන්න බෑ. දැන් ජනාධිපතිතුමා බලනවා මොකද දැන් ජනාධිපතිතුමා දැන් කාලයක් තිස්සේ මාස 8ක් විතර වගේ වෙනවා දැන් එයාත් බලයට ඇවිල්ලා. දැන් අපිට පේනවා එයා බලයට ආවයි කියලා මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා නැහැ. තාවත් ඇදි යනවා. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකොට මිනිස්සුන්ට මේ ජීවන බර දරා ගන්න බැරුව මාර්වල් වලට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි ජනාධිපතිතුමා දැන්ම පොඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරලා මිනිස්සුන්ව බය කරන්න ওই කතා කියන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ නැහැ මේ කතාවලට ජනතාව බිය වෙලා ජනතාවගේ ඒ අරගලය නවත්තයි කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා උත්සාහ කරනවා ඇති මිනිස්සු බය කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා මේක ජනතාවගේ විසඳුම හා ජනතාවගේ මතය අපිට අහන්න වෙනවා. ඒක කරන්න ඕනේ. ජනාධිපතිතුමා කියන දේවල් මේ මහ පොළොවේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ජනාධිපතිතුමා කියනවා දැන් මැතිවරණයක් දැන්ටමත් පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්නේ නැහැ, මැතිවරණයකට යන්නේ නැහැ කියලා.
එමුණුත් එහෙම නැවතත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට වුණා වගේ සිද්ධියක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ද ලංකාවේම මොකුත් ඒ ගැන එහෙමයි ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණයකට යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඔය පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා පොට්ටුවේ පැත්තේ වාඩි වෙලා. ඒක කියන්න තමයි ඕනේ. මොකද එයා බලයට ආවේ ඡන්දේ තියන්නේ නැහැයි කියලා. ඉතින් එයාට පොට්ටුවේ පැත්තේ ඉඳගෙන කියන්න බෑ මං ඡන්දේ තියනවායි කියලා. නමුත් වෙලා තියෙන දේ තමයි පෙබරවාරි 22 වෙනිදායින් පස්සේ ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ විසිරවන්න බලය ලැබෙනවා. නමුත් ඒ ඉදිරියට එන ජනතාවගේ නැගිටීමත් එක්ක ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණ කියන්න ඕනේ නෑ. ජනතාව එකතු වෙලා මැතිවරණය බලාත්කාරයෙන් ගනි. එහෙම මැතිවරණයක් ආවොත් එහෙම ඔබතුමාගේ පක්ෂයේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු කොයිතරම් දුරට ජයග්‍රාහී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ඉන්න ප්‍රගතිශීලී බලවේගත් එකතු කරගෙන විශාල පෙරමුණක් අපි මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා ඊළඟ ආණ්ඩුව හදන්න පුළුවන් ඒ හයිය ශක්තිය අපිට තියෙනවා. This question from Facebook එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවලා තියෙනවා ඔබතුමාලාගේ when SJB government comes into power what kind of bribe and corruption act what they are trying to bring that the constitution at the moment we already we have last week our party general secretary introduced a new bill about the corruption. So we are trying to bring new laws and introduce a new laws to stop the corruptions and other things. And same time, we will bring new laws for who has taken our assets to the foreign countries to bring that assets to Sri Lanka again. So these types of working and we are trying to introduce even I think maybe in the next week or another 1 week time. So we are going to present to the parliament new corruption bill. So I don't know whether government against the corruption. ඒක අපිට සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් නම් මන්ත්‍රීතුමා. ඔව් ඒක ඇවිල්ලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් දූෂණ නවත්වීම සඳහා අලුත් කෙටුම්පතක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මේ පසුගිය දවස් කිහිපයකට කලින් පක්ෂේ මාලේකම්තුමා ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ආණ්ඩුව මම දන්නේ නැහැ ඒක පිළිගනීද කියලා. නමුත් අපි ඉන්නවා අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් දූෂණය සම්බන්ධව අලුත් නීති රීති ගෙනල්ලා ඒ වගේම ලංකාවේ හොරකම් කරගෙන ගිය සම්පත්තා ඒ වගේම ලංකාවෙන් හොරකම් කරන් ගිය සම්පත්තා ඒ වත්කම් පිටරටවල් වල සංගවා තබාගෙන ඉන්නවනම් ඒවා නැවත ලංකාවට ගෙන එන්නත් අපි නීති රීති හඳුන්වලා දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දැන්ටත් සමහර සංවිධාන වලින් ස්ටාර් සංවිධානයට අත්සන් ලක්ෂයක් ලක්ෂ 10ක් එක්ක එවලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු තියෙනවා. ඒ කොයිතරම් දුරට සාර්ථකයිද ස්ටාර් සංවිධානයේ උදව්? දැනට මොගක් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ලංකාවේ දේශපාලන පේපර්ස් වලින් එළිදරව් වෙලා තිබෙනවා. ලංකාවේ දේශපාලන හිටපු චරිත ඒගොල්ලන්ගේ තිබෙන ධනය පිළිබඳ. ඉතින් මේ සියලු කරුණු කාරණාවල් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම දේශපාලන බලයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපේ රජයක් යටතේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේවා ගැන සොයනවා විතරක් නෙමෙයි මේවා අය කරගන්නවා. ඒ වගේම මේවට සම්බන්ධ වෙච්ච අයටත් ඒගොල්ලන්ගේ නීතිය ඉදිරියට ගේන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපේ කවුරුත් කතා කරපු කොවිඩ් ජනාසා භූමද ආදානය කිරීම පිළිබඳව දැනටමත් ජනාසා 290ක් 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බලාත්කාරයෙන් ආදානය කරලා තිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර අරන් තියනවා කියලා දන්නවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මුත් කියන්න තියෙනවද?
ඒ සම්බන්ධව මෙහෙමයි දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ කරුණු රාශියක් හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට එක රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් කිව්වා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ ඉන්න නිලධාරීන්ගේ වැරදි උපදේශ මත ඒගොල්ලෝ මේව කරා කියලා ඊළඟට මම හිතන්නේ විදේශ ඇමතුමා නම් දෙකක් සඳහන් කරලා ප්‍රකාශයක් කරා කෙසේ නමුත් දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ තීරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියලා ඉල්ලලා මේක විභාග කරන්න ඕනේ මේක පොත බරපතල වැරද්දක් මේ කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම එක ආගමික කොටසක් ඉලක්ක කරගෙන ඒ ආගමික අයිතීන්ට ගරු නොකර තාම දරුණු විදියට මෙලෙච්චයන් විදියට මොවුන් හැසිරෙලා තිබෙනවා ඒ හින්දා ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ඒක පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුයි කාගේ වමනා මතද මේ බරහත්කාරයෙන් මේ ආදාහනයට ගේන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් රාශියක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරගෙන යනවා නීතිඥයෝ වගේක් ඒක එක පැත්තකින් කරන ගමන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ තීරීම් කාරක සභාව පත් කරන්න කියලා අපි යෝජනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ තීරීම් කාරක සභාව හරහා මේක තීන්දුව ගත උදවිය මේ තීන්දුව ගන්න පෙළඹපු උදවිය ඒ සියලු දෙනාම හෙළිදරව් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නය දෙමළෙන් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හොඳයි அது வந்து என்ன சம்பந்தம் பண்ண எங்களோட மாரகம கஃபூரியா மദ്രസാவும் அடுத்து மாக்கோல மദ്രസா கட்டிடங்கள் சம்பந்தமாக அண்மையில் ப்ரொடெஸ்ட் இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்துபட்டது அதை பற்றி எதுவும் தெரியுமா எதுவும் உங்களால உங்களோட கண்ட்ரிபியூஷன் ஏதாவது இருக்கா அதுக்கு அது சம்பந்தமா நடந்த கூட்டங்களுக்கு நான் கலந்து கொண்டேன் அதை பத்தி இப்ப பல பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தது அதே போல அது சம்பந்தமா நீதிமன்றத்திலும் ஒரு வழக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எனவே அன்று நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு எனக்கு போக முடியாம போனது ஒரு காரணம் என்னென்றால் அன்று எனக்கு சோம் இல்லாம இருந்த காரணத்தால பேக் பெயின் ஒன்று வந்து நான் அன்று வீட்டில் அன்று எனக்கு நடந்து கொள்ள இயலாத ஒரு நிலைமை ஒன்று வந்தது எனவே இப்ப நாங்கள் அது பார்க்கிறோம் அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட நபர்களோட கதைச்சு பாராளுமன்றத்திலும் இது சம்பந்தமா கதைச்சு பாராளுமன்றம் மூலமாக இதுக்கு என்ன செய்ய இயலுமென்று அந்த சட்டத்தரணிகளோட பேசி உண்மையாக இதை நிறுத்துறதுக்கு இது இந்த பொது சொத்துகள் அன்று இந்த முஸ்லிம் சமூகத்துல இருந்த பல புத்திஜீவிகள் வியாபாரிகள் முஸ்லிம் தலைவர்கள் முஸ்லிம் சமூகத்துடைய எதிர்காலத்துக்கு வழங்கின சொத்துகள் எனவே இந்த சொத்துக்கள் பாதுகாப்பு பட வேணும் இது யாருடைய சொந்த தேவைக்காக வேண்டி பாதிக்க முடியாது அதனால எந்த காரணத்தை கொண்டும் இது தவறான முறையிலே அவர்களுடைய குடும்பத்தாரால இருக்கேலும் இல்லாட்டி வேற யாரும் இருக்கேலும் அப்படி யார் இருந்தாலும் இதெல்லாம் இப்போது சமூகத்துக்கு வழங்கின அன்று இந்த முஸ்லிம் தலைவர்மார்கள் வழங்கின சொத்துகள் எனவே அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு வேண்டி நாங்களும் எங்களுடைய நிச்சயமாக எங்களுடைய பங்களிப்பை அதுக்கு நாங்க வழங்குறதுக்கு தயாராயிருக்கிறோம் இப்ப இருக்கிற அந்த சட்டம் மூலமாக இப்ப வக்குஃப் செய்யப்பட்ட சொத்துல இவங்களுக்கு கோர்ட்ஸுக்கு போயிட்டு வழக்கு போடலாமா நான் நினைக்கிறேன் அதை பத்தி வழக்கு நடந்து கொண்டு இருக்குது இப்போது அதுக்கு வழக்கு தாக்குதல் பண்ணி வக்குஃப் ட்ரிபியூனல்ல ஒரு வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது அதே போல நாங்கள் பார்க்கிறோம் பாராளுமன்றம் மூலமாக இதை எப்படி கையாளும் மேலும் என்றும் நாங்கள் இப்போது பல பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ළඟ එන 8 වෙනිදාට තියෙන අයවැය අවසාන කියවීම 3 වෙනි කියවීම දැන් කියවීම දෙක අයවැය කියවීම දෙකක් ඒගොල්ලන් දිනලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉතින් 2 වෙනි අයවැය 8 වෙනිදාට තියෙන්නේ ඒ සම්බන්ධව විපක්ෂය වෙනුවෙන් මොකක්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ග ඒකට මුකුත් තියනවාද මේක අයවැය පරාජය කරන්න කිසිම මේක අපි අයවැය පරාජය කරන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් ආණ්ඩුව ජනාධිපති වෙන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා
ඡන්ද 134ක් ගත්තා. ඊළඟට ඒක 121ක් වුණා අයවැයේදී. අයවැය දෙවන කියවීමේදී අපි බලමු තුන්වෙනි වර කියවීමේ ඡන්ද වලදී අපි උත්සාහ කරනවා විපක්ෂයේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අපි මේ අයවැය පරාජය කරනවා. ආණ්ඩුවේ පැත්තෙන් ආණ්ඩුව බලනවා නොයෙකුත් ආකාරයේ වර ප්‍රසාද දීලා අයවැය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් අපි බලමු 8 වෙනිදාට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අයවැය මේ ජයග්‍රහණය කරොත් එම එතනින් එහාට ඉතින් ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉන්න අයවැය ෆිල්ම් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්න chances තමයි තියෙන්නේ ගොඩක්. නෑ. එතකොට ඒකේ තියෙන ආණ්ඩුව අයවැය පෙරදුනොත් ප්‍රතිපත්ති ඒවට ඒතකොට ඒව ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. කැබිනට් එක විසිරුවා අරින්න වෙනවා. අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. and තව Facebook කව ප්‍රශ්නයක් මන්ත්‍රීතුමා ළඟදී මට්ටකුලිය මේ sorry මොදර මට්ටකුලිය පැත්තේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වුණා මර්ඩර්ස් වගේක් එහෙම සිද්ධ වුණා මේ මද්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන්. ඒකට ගොඩක් මුස්ලිම් ජනතාවගේ මුස්ලිම් පවුල් වල නම් කැවිලා තියෙනවා. ඒ ගැන මුකුත් කියනවාද? ඒක ඒවා නවත්තන්න මුකුත් අපේ දැන් මෙහෙමයි දැන් මද්ද්‍රව්‍ය මේ කොළඹ නගරය ඇතුලේ විශාල ලෙස ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට පේන්නේ නැහැ මේවා නවත්තන්න ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක නම් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඊටාම දරුණු ලෙස කොළඹ නගරය ඇතුලේ මම හිතන්නේ දැන් කොළඹ නගරේ විතරක් නෙමෙයි රටේ හැමතැනම මේ මද්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්ත වීගෙන යනවා. මේකට තරුණ ප්‍රජාව විශාල ලෙස ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තවත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ රටේ තිබෙනවා. ඉතින් නමුත් අපිට ආණ්ඩුව පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවේ ඉන්න බලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් මේවා අඩු කරන්න එහෙම මේවා නවත්තන්න පුළුවන් ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් පේන්නේ නැහැ. දැන් අපිට පේන දින එක දෙයක් තමයි ඉතින් මේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ අන්තයන් අතර විතර ගැටුම් එල්ලා ඒ වගේම මද්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්ත වීගෙන යනවා. නමුත් දේශීයකම තත්ත්වයක් ඒක. Hello. And there's another question, Honorable Rahman. It's about the Easter bomb blast, the victim, the people who are under detention order right now, the Muslims, nearly about like 150 or 160 Muslims are under. So what kind of an action been taken and what have they responded to that in that sort of... What you said is right. I think nearly more than 150 or 200 boys are still in the custody under detention orders. Even there are some boys have been released, right? And they have filed some cases against them from our side. So we are putting a lot of pressure on AG department and to the government. If there are no voice, but still, you know, that system and their decisions and all so going very slowly, they are moving. So that is a very unfortunate thing. But there are nearly now 2019 is more than 2 years. Still, there are some boys in the custody, still in the detention order. So from our side, so we are putting maximum pressure to bring them released. Thank you, Rahman. මෑතකදී ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් හෝ ජනාධිපතිතුමා විසින් සියලුම පාර්ලිමේන්තු මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ට වැසීමක් කැඳවලා තිබුණා මේ මුස්ලිම් විවාහ දික්කසාත නීතිය පිළිබඳ කතා කිරීමට
ඒකට ඔබ ආරාධනා කරලා තිබුණාද ඔබ සහභාගී වුණාද කියලා? නෑ එහෙම රැස්වීමක් මේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාටම කැඳවීමක් කරලා නැහැ. නමුත් පෞගිය දවසේ කැබිනට් එකට මේ ප්‍රතිසංස්කරණයත් එක්ක යෝජනාව ඇවිල්ලා තිබුණා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තට මේ ප්‍රතිසංස්කරණ මොනවද කියලා. ඉතින් අපි අධිකරණ ඇමතුමාට කිව්වා විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු එක්ක සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව කැබිනට් එකේ එදා මේක සාකච්ඡාවට නොගෙන මේ සතියේ 8 වෙනිදා අපිට සාකච්ඡාවක් ලබා දෙලා දෙනවා සියලුම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් එක්ක මේ අධිකරණ ඇමතිතුමා මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන අපි සමග සාකච්ඡා කරලා අපේ අදහස් විමසන්න. ඉතින් 8 වෙනිදා තමයි මේ සාකච්ඡාව තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කියන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච විශේෂයෙන්ම කිතුණු ජනතාවට වෙච්ච අසාධාරණයෙන් පස්සේ දෙවනුවට ඒකෙන් අබාධයටපත් උනේ මුස්ලිම් ජනතාව. ඒත් එක්කම මිනුවන්ගොඩ ඒ ආවට ප්‍රදේශවල වෙච්ච අසාධාරණකම් ඒවට කිසියම් වන්දිය කිසියම් අධිකරණ නියෝගයක් නීති මගින් නීති ක්‍රියා කරන්න මුකුත් විපක්ෂයෙන් ක්‍රියාකාර වෙලා තියෙනවා. වන්දියක්ද? මෙහෙමයි දැන් පෞද්ගලික අපේ ආණ්ඩු කාලේ වලට විශේෂයෙන්ම දේවස්ථාන වලට කරපු හානි වලට නම් යම් කිසි ආකාරයේ ඒකෙදී ඒගොල්ලෝ අලුත් වැඩියා කරන්න ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා හොඟක් මුස්ලිම් දේවස්ථාන වලට වැඩියා කරලා දුන්නා. නමුත් ඔය විශේෂයෙන්ම ගෙවල් ඊළඟට කඩසාප්පු වගේ වාහනවලට සමහර තැන්වලට යම් බන්දියක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා. සමහර තැන්වලට මම හිතන්නේ ඒ වන්දි ලැබීම් ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒවා ගැනත් අපි බලනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ වන්දි ලැබිලා නැති උදවියට ඒවල ලම්දි ලබා දීම සඳහා අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මැදිහත් වෙලා කරලා දෙන්න. ස්තුති බඳුතුමා. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா சமூக ஜனபலவேக ஒரு பார்ட்டி பவருக்கு வந்ததுன்னு சொன்னா இந்த டிரான்ஸ்பேரன்சி அண்ட் கிரெடிபிலிட்டி அதுவும் இந்த ஊழல் சம்பந்தமாக இதுக்காக என்ன விதமான ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் அதுவும் டிரான்ஸ்பேரன்சியை பற்றி எனக்கு தெரியும். பார்லிமெண்ட் இருக்கிற எம்பிஸ் மட்டுமல்ல ஊழல சம்பந்தம் அதில் இருக்கிற இந்த ராஜாங்க அமைச்சர்கள் அவ கீழே இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ரைட் செக்ரட்டரி லெவல் தென் பிராதேசிக லெவல் அதுலேயும் சரியான ஊழல் நடந்து இட்ஸ் ஹஸ் பீன் லைக் இந்த ஊடுருவி போயிருக்கு. இது சம்பந்தமா ஆஸ் அ பாலிசி நீங்க என்ன உங்களோட பார்ட்டி நீங்க சம்பந்தமா எடுத்துக்கிற ஃப்ரண்ட் ஸ்டெப்ஸ்? இது சம்பந்தமா உண்மையா இப்போ நாங்க இந்த திட்டத்துல ஆன்டி கரப்ஷன் பில் ஒன்று நாங்கள் இப்போ முன்வைத்து இருக்கிறோம். அது அரசாங்கத்துக்கும் நாங்க பாராளுமன்றத்திலையும் நாங்க டேபிள் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம். அது அரசாங்கம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமோ எங்களுக்கு தெரியாது. அதே போல இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை களவாண்டி வெளிநாட்டில் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதை மீண்டும் இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை நாங்கள் அறிமுகம் பண்றதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். எனவே எங்களுடைய அரசாங்கத்தின் கீழ் 2 விஷயம் நடக்கும். ஒன்று, இந்த காலத்துல நடந்த ஊழல் சம்பந்தமா அந்த சொத்துக்களை மீண்டும் மக்கள் அரசாங்கத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கும் அதுக்கு தண்டனை வழங்கக்கூடிய நிலைமையை உருவாக்கி எதிர்காலத்துல நடக்கக்கூடிய இந்த ஊழலை நிறுத்துறதுக்கு தேவையான சட்ட திட்டங்களை நாங்கள் அமல்படுத்துறதுக்கு தயாராயிருக்கிறோம்.
இப்போ ரஹ்மானா எங்களோட கேட்போம் எங்களோட USLMC ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ஏதாவது கேள்வி வைக்கிறாண்டா at the same time the floor is open for USLMC organization to have any question if they have any question about Sri Lanka from to raise to Mujibur Rahman except Sri Lanka Muslim Council අනිත් සංවිධාන වලට දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපි සහභාගී වෙන අනිත් කට්ටියට ප්‍රශ්න වලට ඉඩ දෙන්න කලින් අපි floor is open for USLMC organizations to raise their questions to Honorable Mujibur Rahman. They have. You see. And one question has come after the Aragalaya. Do you see any big change on the people who be in the floor level and the grassroots level? Any after the Aragalaya? Is there any positive things on due to racism and ethnical issues? Is regarding what? I mean, after the Aragalaya, so we saw all communities were gathered and in the Gulf phase and all the other places. So do you think it has made a change and positive front on the community? Yeah. Now, the Aragalaya, after the Aragalaya, a lot of they fight for because of the corruptions and the country's economic situation. So on that ground, mainly they get together with all communities and they fight. So there is a positive things are there, but still we have to wait and see what is the end of the this Aragalaya and this fight. So still, I am not going to comment anything about the those things. But only thing is there are a lot of positive things are happening in the Aragalaya flow. They talk about the community harmony. They talk about against the racism. They talk about the unity and all. Finally, this thing is only how they are going to create the unity. That is the important, right? For that for that measure, we have to take some, we have to implement some laws and some regulations, and they have to accept some right of the minority community. So those kind of things are there. But at the moment, I am also thinking about the Aragalaya is positive. So we'll wait and see. The same ඒ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් දැන් මේ අපේ Zoom රැස්වීම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ලංකාවෙන් පිටත ඉන්න ලාංකික ජනතාව රටට තියෙන ආදරයක් එක්කමත් එක්ක ඔබ පෞද්ගලික හිතනවද මේ රටවල අපි පෙටිෂන් එකක් නැත්නම් ප්‍රොටෙස්ට් එකක් කරන එකෙන් මොකක් හරි වෙනසක් වෙයිද ඒක ගැන ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික අදහස මොකක්ද මේ ලාංකිකයන් ලංකාවෙන් පිටින් ජනතාවගේ අනිවාර්යයෙන්ම මම නම් කියන්නේ පිට රටවල් විදේශ රටවල් වල වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ක්‍රියාකාරී අපේ රටේ පවතින දේවල් පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාකාරීව ඒගොල්ලන්ට හොවා දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ විදේශ රටවල් වල හැටියත් අපේ රටේ අර්බුදය වෙනුවෙන් අපේ රටේ ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් අපේ රටේ දූෂණයට එරෙහිව අපේ රටේ මේ තිබෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න විශාල කටයුත්තක් විදේශිකවල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ විදේශීවල හිටියත් මේ කාර්යයන් වෙනුවෙන් මැදිහත් විය යුතුයි. මොකද එතකොට තමයි අපේ රටේ ඒ තිබෙන දූෂණය ඒ වගේම මේ තිබෙන ජරා දේශපාලන සංස්කෘතිය ඊළඟට මේ ජාතික සමගිය වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සරහට යන්න ලෝකයේත් එක්ක යන්න අපිට ඒව අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ තිබෙන ගෝත්‍රවාදී මානසිකත්වයෙන් මිදිලා
මේ ලෝකයේත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න හුඟක් වෙනස්කම් අපේ රට තුල වෙන්නත් ඕනේ. ඒවා කරන්න විදේශී වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් බැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. විශාල දෙයක් ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. Stuti Madhituma. Now the floor is open for public. If you have any questions to Honorable Mujibur Rahman, you can raise your hand. I can let you unmute your mic and you can raise your questions. திண்டுட்டியும் போனீங்க, கலிங்க வாங்க, கலிங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு வாரீங்களா எப்படி? ஓகேயா? எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு, திண்டும் முடிஞ்சு, கையும் முடிஞ்சு, களி குடிச்சிட்டேன். And the last and நான் நினைக்கிறேன் மிச்சம் உங்களை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு தான் ஆயிக்கிறாங்க. எல்லாம் வீடியோஸ், உங்களோட பார்லிமெண்ட் ஸ்பீச்சும் எல்லாம் எல்லாரும் கேட்டு கொண்டு தான் ஆயிக்கிறாங்க டைம் டு டைம். அதனால நீங்க டிரெக்ஷன்ல போறதுன்றதுல நோ டவுட். இன்ஷால்லா we being happy to see one of the parliament few membersல நீங்க Marikkar மாதிரி ஈக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் தான் கொஞ்சம் சரி எங்க கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு வாய்ஸ் ஆகிக்குது, கம்யூனிட்டி கன்சர்ன் ஆகிக்குது. ஆனா இன்னமும் மீக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் கோர்ட் பக்ஷலையும் மீக்கிறாங்க முஸ்லீம் எம்பிஸ் மார். பட் அதுல எல்லாத்தையும் ஊழல் அதுல இருக்கிற எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டு இருக்குது. லீஸ்ட் அமௌண்ட் அந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு அக்யூசேஷன் இல்லாம இருக்கிறது தான். இப்ப எனக்கு ஒரே வித்தியாசம் தான். இப்ப இங்க இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கும் அங்க இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட், ஒரு சம்திங் ஆன் தி மீடியா, இது ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்டோ ஒரு அக்யூசேஷன் வந்தா அது ப்ரூவ் ஆகதே வரல. அக்யூசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க செய்யறது வந்து அவங்க ரிசைன் பண்ணி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், அவங்களோட மரியாதையை காப்பாத்தி கொண்டு போறதுக்காக வேண்டி. ஆனா அந்த பிராக்டிஸ்களுக்கு ஸ்ரீலங்கால ப்ரூவ் ஆகினாலும் கோர்ட் ஆர்டர் வந்தாலும் அப்பயும் ஸ்டில் அவங்கள பார்லிமெண்ட்ல இருந்து ஒன்றும் செய்யறதுக்கு மாதிரி ஒரு இதுவும் இல்லை. அதுக்கான என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல, அதுதான் இப்ப ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற இந்த பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் மாறும். இது கல்ச்சர் மாற்றினாதான் நீங்க சொன்ன இந்த விஷயங்கள் நடக்கும். இனி இது லீடர்ஷிப்ல இருந்தே வரணும் நான் நினைக்கிறேன். இப்ப நாங்க ஸ்ரீலங்கால இப்ப நீங்க இருக்கு பார்த்தாங்கன்னா இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸ் உடைய பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய நாங்க பார்த்தா மோர் தேன் நிறைய எம்பிஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க, மோர் தேன் 70 years. ரைட். இப்ப பார்லிமெண்ட் ஜனாதிபதியாவே மறுவலும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்த ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. இப்ப மேக்சிமம் இந்த நாட்டுல ஒருத்தருக்கு போயிடுமான விடம் தான் ஜனாதிபதி. அந்த ஜனாதிபதியாவின் 2 பேரு பாராளுமன்றத்திற்கு வந்திருக்கிறாங்க. மஹிந்த ராஜபக்சே இருக்கிறாரு, மைத்ரிபால இருக்கிறார். இனி அதே போல இப்ப நாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரதமரை எடுத்தாலும், இப்ப ஜனாதிபதி எடுத்தாலும் அவரும் நான் நினைக்கிறேன் 5 தரக்க பிரதமராக இந்த நாட்டுல இருந்திருக்கிறார். அப்படின்னா இப்ப இந்த லீடர்ஷிப் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த தலைமைத்துவங்கள் இப்படி அவங்க உதாரணமா நடக்க இல்லாட்டி இனி கீழ்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கிட்டால இது எதிர்பார்க்க முடியாது. இனி அதைத்தான் நான் நினைக்கிறேன். இந்த பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் மாத்துறது என்றால் உண்மையான விஷயம் இனி மக்கள் அது குவாலிட்டியான பொலிட்டீஷியனை தெரிவு செய்ய வேண்டும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். குவாலிட்டி ஆன அரசியல்வாதிகள் வந்தா தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சரை மாத்தல. இதெல்லாம் சட்டம் மூலமாவே எல்லாம் மாற்ற முடியாது. அவங்களோட திங்கிங் பேட்டர்ன் மாற வேணும், அவங்களோட ஆட்டிடியூட் மாற வேணும். அதுக்கெல்லாம் குவாலிட்டி ஒன்று தேவை. மக்களுக்கும் பெரிய ஒரு பொறுப்பு ஒன்று இருக்கிறது, குவாலிட்டியான அரசியல்வாதிகளை தெரிவு செய்யும். அதே விஷயம் அவங்களோட பார்ட்டில ஏதாவது புதிய வார எம்பிஸ்மா இருக்கு, புதிய வார பொலிட்டீஷியன்ஸ்மா இருக்கு, நெக்ஸ்ட் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு வந்து நாமினேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது எலிஜிபிலிட்டி ஃபார்மேட்டி ஏதாவது வச்சுக்கிறீங்களா? லைக் கரெக்ட் நாட் கரெக்ட் கொடுக்கலாம், எலிஜிபிலிட்டி ஃபார்மேட் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு நாங்க உண்மை இல்ல. இப்ப கட்சியுள்ளுக்கு எங்களுடைய கட்சியுள்ளுக்கு பல பேச்சுவார்த்தைகள் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேர்தல்ல நிற்கக்கூடிய
கேண்டிடேட்மார்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், தகுதி, அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் விசாரிச்சு தான் அவங்களுக்கு பாராளுமன்றமோ இல்லாட்டி நகரசபா தேர்தலாக இருக்கலும், மாநசபை தேர்தலாக இருக்கலும், எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் அவர்கள் கேண்டிடேட் ஆகுறது என்றால் அவர்களுக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் அவர்கள் பின்படுத்த வேணும் என்று கட்சி உள்ளுக்கு பல பேச்சுவார்த்தைகள் இதை பற்றி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்போது நான் நினைக்கிறேன் எதிர்காலத்துல ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எங்களுடைய கட்சி அந்த தேர்தல்ல நிற்கக்கூடிய போட்டி போடக்கூடிய கேண்டிடேட்மார்களுக்கு நோக்கி பல சட்டத்திட்டங்கள் அறிமுகம் பண்றதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். Anyone else has any participants has any questions to Honorable Mujibur Rahman before we close and let him to address the meeting? Please, if you have any questions, please unmute your mic and you can start asking your question. Open your face. ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. அடுத்த வார எலெக்ஷன் வந்து பாராளுமன்ற என்ன எலெக்ஷன் அடுத்து வருது? பிராதேசிய சபை எலெக்ஷன் வைக்கணும். ரைட். அப்படி வச்சு பவருக்கு வந்து வாட் சார்ட் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னு கேட்கலாம். அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த கேட்டன்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யற, இதுல வாரவங்களை எடுத்து அடைக்கிறதா என்ன? லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷனை வச்சு இனி அது செய்ய முடியாது. லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன் என்றா பிராதேசிய சபா, நகரசபா தேர்தல், அது உண்மையான அது இப்போது அது வைக்கக்கூடிய டேட் அறிவிக்க வேணும் எலெக்ஷன் கமிஷனர். அரசாங்கம் அதை தவணை போடுறதுக்கும் முயற்சி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அரசாங்கம் தயார் இல்லை தேர்தல் வைக்கிறதுக்கு. நாங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷனருக்கு ப்ரெஷர் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் தேர்தல் வைக்க வேணும். உண்மையாக இப்ப தேர்தல் வச்சா எங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ளையிலும் நாட்டுடைய உண்மையான நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று இந்த வரக்கூடிய உள்ளூராட்சி தேர்தல் மூலமாகவும் பார்க்கணும். ரஹ்மான் அவர்களே, கடைசி அவங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க. இப்ப இதுல வைக்கிறாங்க எங்களோட மீட்டிங்லயும் யூடியூப்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் எல்லாரும் பார்த்து பண்ணிக்கிறாங்க லைவா. உங்களுக்கு என்ன கொடுக்க மெஜாரிட்டி ஈக்கிறாங்க வந்து ஸ்ரீலங்கால வெளியே வந்து அதுலயும் முஸ்லிம்ஸ் ஈக்கிறாங்க. உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் கடைசி அவங்களுக்கு? எனக்கு உண்மையா இப்ப நான் இந்த ப்ரோக்ராம பார்த்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள், இலங்கைக்கு சேர்ந்த மக்கள் தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது. அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய தகவல் என்னென்றால், நீங்கள் உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் எங்களுடைய இலங்கை நாட்டிலே நடக்கிற விஷயங்களை பத்தி கவனிப்பாயிருங்கள். அந்த விஷயங்களுக்கு உங்களால இலங்கையிலே ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு, சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு, அதே போல எங்களுடைய மக்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயத்துல உங்களுக்கு எந்த பங்களிப்பு செய்யலுமோ நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என்று தான் நான் கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் நாங்க உலகம் என்று சொல்றது இப்ப ஒரு ஒரு சிறு கிராமமா மாறி இருக்கிறது. தெரியும், இலங்கையிலே நடக்கிற விஷயங்கள் இப்போது ஒரு மினிட் போ தேவையில்லை உங்களுக்கு தகவல் வந்துடுது. இப்ப அந்த அளவுக்கு இப்ப டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகி இருக்கிறது. எனவே நாங்க நீங்கள் உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் இலங்கையிலே இருக்கிற பிரச்சனைகளை பத்தி, அதை பத்தி விஷயங்களை பத்தி உங்களுடைய கவனிப்பு கட்டாயம் தேவை. அது நிரந்தரமா வைத்து கொண்டிருக்கிறது என்று தான் நான் கூற விரும்புகிறேன். Mujibur maksudnya एक pada single ini kiwat मैं अनित akan ini asan namanya මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආසන්නන් වෙනුවෙන් විදේශ රටවල් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඔබලා
කොයිර පාලන ආර්ථික අරුබුදය උඩගේම ජාතික සමගිය ඒ සියලු කරුණු කාරණා වෙනුවෙන් ඔබතුමාලා ඉන්න රටවල් වල ඉඳගෙන යම් කිසි කාර්යයක් මේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මොකද අපිට ඕනේ අනවශ්‍ය මේ රට අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ අර්බුදයේදී ගොඩක් අය විශාල ලෙස අසරණ වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ අසරණ භාවයෙන් ගොඩ ගැනීම හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම ඒ වගේම වංචාවෙන් දූෂණය තුරෙන් රටක් ජාතික සමගිය තියෙන රටක් ගොඩ රැගීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා විදේශ රටවල හිටියත් ඒ කාර්යය වෙනුවෙන් ඒ රටවල් වල ඉඳගෙන අපිට ඒ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියන එක තමයි මගේ පණිවිඩය. මුජිබුර මන්ත්‍රීතුමා එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා 18 වෙනිදාට ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ගෝල්ෆිස් පිටියේ ලොකු අරගලයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ ගැන මුක් කියන්න තියෙනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ඔව් 18 වෙනිදා මම දන්නේ නැහැ ඒ ගැන. කවුද සංවිධානය කළා තියෙන්නේ? පොටු ආණ්ඩු පක්ෂයෙන්. කොහෙද? යලි නැගිටිමු හරි මොකක් කරේ මේක 18 වෙනිදා කොහෙද? මේ ප්‍රශ්නයක් ගෝල්ෆිස් පිටියේ. ගෝල්ෆිස් එකේ? මම නම් දන්නේ නැහැ දැනුයි මම පොඩක් එන මම බල්ලා කියන්නම්. මම දැනුවත්ව නම් නැහැ මේ ගෝල්ෆිස් එකට ආණ්ඩු පක්ෂ කට්ටිය එනවා කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොම්පැනි විදියට නම් එන එක නැහැ බීරවව තියෙන නිසා. ඕකේ අවසාන වශයෙන් මේ කැනඩාවට ඔබ අලුත් නෙමෙයි නැවතත් කැනඩා මේට මේ විසිට් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද ළඟදී? ඔව් ඉන්ෂාල්ලා බලමු. මම මේ පොඩි අදහසක් තියෙනවා ජනවාරි මාසේ ඉන්ෂාල්ලා මේ එන්න ඇමරිකාවට එන්න අදහසක් තියෙනවා. ඒ ආවම මම කැනඩාවත් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්ෂාල්ලා. බලමු මොකද තත්ත්වය ලංකාවේ තත්ත්වයක් තමයි ඒක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. ආරාධනා කරනවා. Okay, Jazakallah khair. Jazakallah khair. Anybody has any questions before we let the MP Rahman? Salam. Era mang yanna. Yeah, nobody has questions. Inshallah, we'll make this meeting stand. Rizvi. Okay, Jazakallah. On behalf of USLMCC, United Sri Lankan Muslim Council of Canada, except the Sri Lanka Muslim Council, IKEA Sri Lanka Muslim Council Canada, සහභාග එල්ලෝර්කුම් නන්රි ඔබට සැමටම සහභාගී වෙච්ච Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ YouTube ඔස්සේ සහ Facebook ඔස්සේ සහභාගී වෙච්ච රට වෙනුවෙන් පැයක් හෝ විනාඩි ගාණක් හෝ අපි කරපු ඔබ සැමටම ස්තුති කරමින් සහභාගී වෙච්ච පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමාටත් සුබ පතමින් අපි මේ රැස්වීම මෙතෙක් අවසන් කරනවා. So inshallah we're going to come to conclusion of this meeting. We'll end this meeting with salwa inshallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-alim, subhanakallah bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah khairan everyone. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. Record